ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. It is having the certain focus. The object is placed nearly or behind these a focal point or this focus. So the distance is nearly equal to f. So object anna nearly f distance alli ittidi. So that is the f here we are indicated. So this is the position of the object. Okay. So the angle made with this objective lens of the rays which is coming from this object to form the diffraction pattern has to be beta, angle beta anta tondidhi. Okay, so it forms the image on this plane. This is a diffraction pattern has to be obtained on the screen, and it is a spot, not the point image. The point image it forms the spot. Okay, the size is equal to the 1.22 lambda f by d. The size ಎಷ್ಟಿದೆ 1.22 lambda f by d ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ದ ವಿ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ದ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Magnification is nothing but a size of the image to the size of the object. Here we can take the distance of an image to the distance of an object. Distance ಏನೈತೆ? Distance of the image is what? V. So that is m is nearly equal to distance of the image is v by distance of an object is what? Object is placed nearly equal to the what? Focal length f. So for f for nearly distance it is, so we can write what? The distance of an object is f, we can write. So that is v by f. Okay, now again observe carefully. ಈ figure ಅಲ್ಲಿ now I am going to define this angle beta. So beta na define ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so we can take opposite and adjacent side. We know that total ಎಷ್ಟಿದೆ? d ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಡಿ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟನ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟ್ಯಾನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಡಿ ಬೈ 2 ಟೋಟಲ್ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಡಿ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ 2 ಬೈ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಬೈ 2 ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಡಿ ಬೈ 2 ಎಫ್. ಈ 2ನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡು, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? ಸೊ 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 2 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಾಟ್? 1. ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಬೀಟಾ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಬೀಟಾನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಕೊನಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬೀಟಾ, here it also forms the beta angle with this. If you can take the diameter of this whatever the objective lens is there. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಹಾಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೂ ಬೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಯಿತು? 2 ಬೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಬೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟ್? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್? ಎಷ್ಟು? 2 ಬೀಟಾ. ಯಾವುದು? ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ 2 ಬೀಟಾ ಅಂತ
ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 points is comparable to the wavelength of the light, because we know that in the previous classes we already told about this theta is equal to lambda by a. So theta is a depends on the what, a wavelength. Okay, so when we compare with the wavelength of the light, the diffraction pattern has to be very important in that case. Okay, so image of the point will be a diffraction pattern whose size will be whatever the image is obtained on the screen, that is a what, a diffraction pattern having the size ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೈಜು 1.22 f lambda by d ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ a size we can write. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ, how we can write that one? See, observe carefully, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ here this is the distance 1.22 f lambda by what, d, that is the size of the diffraction pattern obtained on the screen. Okay, so ಈ distance ಎಷ್ಟಿದೆ, that is a v. Now if I want to find out the size, that is what, v into theta, that is the size, that is v into theta is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 1.22 f lambda by d ಆಯಿತು. 1.22 f lambda by d. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಸಿಂಗಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ದೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ or image, whatever the image is obtained. So that is 1.22 f lambda by d ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.22. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂದರೆ 2 tan ಬೀಟಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಈಸ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು, 1/2 tan ಬೀಟಾ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಇರೋ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, 1/2 tan ಬೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, 1/2 tan ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1.22 lambda by what, 2 tan beta. So therefore that d minimum is equal to 1.22 lambda by 2 tan beta. So here this tan beta is a very small angle, is nearly equal to sin beta is nearly equal to beta, is a very small angle. So that we can write this d minimum we can write 1.22 lambda by, in the place of tan beta we can write what, 2 sin beta. So this is the expression for the minimum distance to observe the two objects separately. Okay, so if I want to increase this resolving power of the microscope, ಈ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎನಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in that case we can add this refractive index to any media, so that we don't know which media, so that we can write general case. So that is the d minimum is equal to 1.22 lambda by 2n sin beta. 1.22 lambda by 2n sin beta. n indicates a refractive index. ಈ n ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಿಸ್ n sin beta ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್
ಅಪರ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ n sin beta indicates a numerical aperture. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದಟ್ these a resolving power of the microscope is inversely proportional to the water distance between those two objects. So that is inversely proportional. So just reverse it. Therefore the resolving power is equal to, so 1 by, so d minimum ಎಷ್ಟಿದೆ 1.22 lambda by 2n sin beta ಇದೆ. ಸೊ ಈ sin beta ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. therefore the resolving power is equal to what, 2n sin beta by what, 1.22 lambda. So this is the resolving power of the water, this microscope. So this is the expression for the resolving power of the microscope. Here n is the refractive index. So we can also write this mu also. So we can write n or mu. So this is a concept of the resolving power of the microscope. So in the next classes you can see the limitation of this optics, ray optics, and these see, and we can go for the next.